Rebonjour classe, coucou. Maintenant, nous sommes dans le livre bleu, unité 5, leçon 16. Les grands concepts de ce chapitre sont les possessifs. Les possessifs, je ne sais pas pourquoi j'ai mal écrit. C'est pas avec un V en français, c'est avec un F. Ok, j'ai écrit ça en anglais. Oh, zut. Ok, c'est pas d'importance. En tout cas, on a déjà parlé des possessifs, mais je sais c'était un concept un peu difficile. Alors, on va réviser le concept et parler des autres adjectifs, mon, ma, mes, etc. Et puis, nous allons aussi parler des nombres ordinaux pour mettre les choses en ordre. Euh, il y a toujours des confusions entre les nombres cardinal numbers, et les nombres ordinal numbers. Ordinal numbers are the ones you use to put things in order, first, second, third, fourth. So we're going to learn those in French. C'est pas très difficile. And then, as I said, we're going to talk about possessives. So you'll be so sick of possessives. Okay? On y va. So on va commencer avec les possessifs et l'idée de plus non pour indiquer la possession et puis les autres adjectifs. OK, j'ai pris cette page du livre. OK, nous sommes dans le livre et tu peux regarder dans le livre. Par exemple, si tu veux indiquer à qui un objet appartient, tu peux utiliser le mot de plus non. OK, ça c'est la boîte verte ici au milieu. OK, so de plus non. OK, si la personne ou le nom commence avec un voyelle, ah, quelle surprise, tu laisses tomber le E, OK, tu laisses tomber le E et tu mets un apostrophe. OK? Tu vois, on a toujours le même type de règles en français. Alors, dès que tu as le concept de laisser tomber le E, quand tu le vois dans des autres cas, c'est pas très grave. OK? So, voici une moto, vroom vroom. C'est la moto de Frédéric. OK? Il n'y a pas de apostrophe S en français. Ça n'existe pas. C'est pas possible. OK? So, alors, ne le fais pas. OK. Voici un vélo. C'est le vélo de Sophie. Point final. C'est le vélo de Sophie. Tu ne peux pas mettre c'est Sophie's vélo ou non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est pas possible. OK? Tu n'es plus dans français 1, tu ne peux pas faire ça. OK? So, la même idée est utilisée pour exprimer la relation. La relation. Ils utilisent toujours l'exemple de l'arbre génétique en français. Okay, so this is frequently introduced with the family tree kind of idea. Mais c'est pas d'importance, c'est les relations. C'est important d'exprimer comment les personnes sont liées. Par exemple, c'est le copain de Daniel. Okay, it is the friend of Daniel. It's Daniel's friend. C'est la mère de Paul. It's the mother of Paul. Okay? Remember that de contracts with le and les. Okay? So ça, c'est du chapitre précédent, n'est-ce pas? Où est le chat du voisin? Where is the neighbor's cat? Where is the cat of the neighbor? C'est la chambre des enfants. It is the children's room. This is the children's room. It is the room of the children. Okay? Juste des petites choses. Juste des petites choses. Okay? The main thing to remember with this, de plus non. De plus non. If you remember nothing else, remember that to indicate possession, you cannot use apostrophe S in French, and you have to use de plus whatever the person's name is. Okay? The rest is gravy. OK. Maintenant, on va regarder les adjectifs. OK? On a parlé de ça avec pauvre Anne, l'idée des adjectifs de my, your, his, her, our, your formal, and their.
Okay? Ça, c'est l'affiche que j'avais dans ma salle de classe. Okay? Si tu n'as pas pris des notes le trimestre précédent, prenez-les, hein? Okay? So they have it in the book as well, in chapter 16, which is fine. They break it up in the book. They break it up between the singular and the plural. They have that on different pages in different charts. If you want to look at that, vas-y, okay? I prefer just having it all in one place. The fact of the matter is you're going to become more familiar with these, and then all of a sudden these will just click, especially the leur, okay? Because that's kind of the weird one. The notre and votre, I mean, that starts to make sense. So just copy them down in your notes and it will become more familiar. Hopefully the second time around, it'll be clearer to you. So, mon, ma, mes. Ton, ta, tes. Son, sa, ses. Son, sa, ses. The same for his and her, right? Because it depends on the object you're talking about, not about the person talking. Notre, nos. Votre, vos. Leur, leur. Ça va jusque maintenant? Okay. So, voilà quelques exemples. Voici Frédéric. Voici Frédéric. Here is Frederick. Okay. Voilà, nous avons un vélo. Okay, we see a bike here. Voici son vélo. Okay, so here is his bike. So we're using son because that's his. And we're using son. We'd either use son or sa if we're talking about his, but because vélo is masculine, we're using son. So if we look at this example, voici sa radio. Okay, pourquoi ça? Why ça? Why? Because radio is feminine. Because radio is feminine, you must use the feminine form of his. You could not say voici son radio because radio is feminine. So just like you have to remember if it's le or la, it's the same memory process when you're talking about his and hers. Yes, you need to know if it's his or hers in terms of is it third person, are you using son or sa? But you really need to know the gender of the noun to use it accurately. Okay, so here we have livre au pluriel. Voici ses livres. Here are his books. All right. Sometimes it helps to look with the contrast. So we have voici Sophie. Sophie est une fille. Voici son vélo. Wow, the same. Here is his bike. Here is her bike. Okay. Voici sa radio. Here is her radio. Wait, here is his radio. C'est ça, pas à cause de Sophie ou Frédéric, c'est à cause de une radio. Okay. Et puis, voici ses livres, le même. Okay, les mêmes parce que c'est pluriel. So this goes back to the pitfalls of the possessives, and these are ones that I shared with you previously. Number and gender agreement is with the object possessed, not with the possessor. Okay, so just like when we were doing the contractions with a and the contractions with de, it's starting to become important to know the gender of the noun. Is this a novice level function? Absolutely not. This is intermediate, leveling up, okay? So remember, where I want you to be this year is novice, high, or above. I'm trying to prepare you to get into intermediate, okay? The other pitfall of possessives is that if it's one thing, if the item you're talking about starts with a vowel, the possessive used is the masculine form, even if the object's feminine, okay? So here's an example with the word friend, okay? So ami, we know it's feminine, ami Nicole, but because ami starts with a vowel, we have to use son, okay? So those are the two major issues that you need to watch out for with possessives.